Hi guys! Welcome po sa ating channel Hugot Sipnayan. Ako nga po pala si Sir JV, ang inyong MathKahugot, at welcome po sa ating channel. So, kung bago lang po kayo sa ating channel, so huwag po kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga video lesson at other educational video na ating gagawin. Kung meron po kayong suggestion or komento or nais bigyang pansin na topic para po magawan po natin ng video lesson, maaari nyo po akong i-contact sa mga sumusunod po na social media account na naka-flash sa inyong screen. So guys, maraming salamat po sa bisita. So let's have our video now. Hi guys, welcome po sa Hugot Sipnayan. Ang topic po natin sa video ito is all about Isosceles Triangle. So, properties and theorem. So, ang objective po ng ating video na para po sa grade 8 third quarter is to define Isosceles Triangle and to find and solve the measure of its parts. At saka po to prove theorem involving Isosceles Triangle. Ito po yung part 1 ng ating video about Isosceles Triangle, because po ang ating second video about this Isosceles Triangle is more on problem solving or word problem related sa Isosceles Triangle. So guys, para mas malaman natin what is Isosceles Triangle, yung properties niya, yung mga parts at yung mga theorem, let's have our discussion. Now, pag sinabing Isosceles Triangle, guys, Isosceles triangle is a triangle with at least two congruent side. So, ibig sabihin, meron siyang dalawang congruent side. At ang equiangular, guys, at equilateral triangle ay makonsider na isosceles. Kasi sabi po dito, from the word itself, at least dalawa. Okay? So, consider natin na isosceles triangle ang x, y, at z. At meron itong congruent part na dalawa, which is side XY at side YZ. So, tandaan natin, if we're talking about isosceles triangle, meron tong mga parts na tinatawag. Ang unang parts po, tinatawag nating legs, o yung mga congruent side, yung two congruent side ng ating isosceles triangle. So, dito po, yung kita nyo po yung marking natin, ito po yung legs. These are XY, XY, at saka po YZ, or the line segment. At guys, sila po ay congruent. Kita nyo naman po yung marking. Okay? Ang next natin guys, yung base. So, kung meron tayong dalawang side na congruent, yung other side guys na hindi congruent, tatawag nating base. So, yun po yung third side ng ating isosceles triangle. At dito po, ang base natin ay si XZ. So, tandaan nyo guys ha, pag side na pinag-uusapan, meron po tayong dalawang legs at isang base. So guys, let's try to talk about the angles. The angle opposite the two congruent side or the legs are the base angle. Dito po sa ating diagram, ang base angle po natin ay yung angle X at angle Z. So, napansin nyo po, yun po sila. So, kung mapansin nyo, yung included side ng dalawang base angle ay yung ating base side, which is XZ. Nasa gitna siya. Okay? At yung isa pong nating angle pa natitira, siya po yung angle included by the legs. O siya yung included angle ng dalawang legs. Kung ito po yung dalawang legs natin, syempre yung nasa gitna niya. Siya po yung tatawag na vertex angle, which is angle Y. So, tandaan natin guys, if we're talking about isosceles triangle, meron po tayong dalawang legs, isang base side, dalawang base angle, at isang vertex angle. At lagi po natin tandaan guys, na yung legs po ay congruent sa isa't isa. Ganun din po yung ating base angle. So, sa ating next activity guys, given ang ating triangle ABC, which is an isosceles triangle, i-identify natin guys yung mga parts na isang isosceles triangle. So, let's start with our triangle ABC. So, simula tayo sa legs.
Ano po yung legs ng ating triangle? Very good guys. So since nakita nyo po yung marking, ang legs po natin ay segment BC at segment AC. So AC at si BC. So kita nyo naman po yung congruent marking nila. Yung po yung nasasabi na sila yung legs. Tandaan nyo guys ha, basta may congruent mark o yung mark tulad po nito, automatic sila po yung legs. Okay, now meron tayong legs. Ang next na natin identify guys, yung base side natin. So ang base side natin guys ay very good. Yun po ang segment AB. So yun po yung dalawang parts ng ating mga side. Paano naman sa ating mga angle? Hanapin natin guys ang base angle natin. So ang base angle natin guys ay very good, angle A at angle B. Sila po yung ating base angle. Okay? At ano naman yung ating vertex angle guys? So ang vertex angle po natin ay angle C. So yun po yung mga parts ng ating triangle ABC, which is an isosceles triangle. At kung kayo guys ay medyo nahihirapan, ganito lang po yun oh. Ang base natin ay galing sa base angle. AB, pinagsama mo yung side AB nito. Sa legs naman guys, para makuha mo yung vertex angle niya, kunin mo lang yung common sa legs natin. Sa BC at sa AC, ang common ay C. Kaya nakuha natin yung vertex angle natin. So tandaan natin guys, if we're talking about isosceles triangle, ang legs po nila ay congruent as well as its base angle. At yun guys yung magpapadali sa atin sa pag-compute ng kanilang mga measurement in terms of their parts. So tandaan na guys, meron tayong dalawang legs, isang base, dalawang base angle at isang vertex angle. At laging congruent ang leg sa isa't isa as well as the base angle. Okay? So magdako naman tayo guys sa mga properties ng isang isosceles triangle. So dito po, kung meron tayong given na triangle ABC at meron siyang congruent na legs which is segment AB at segment BC at meron siyang congruent na base angle which is angle A at angle C, dito mapasok guys yung mga theorem na under ng isosceles triangle. Ang first theorem natin is isosceles triangle theorem or ITT. So if the two sides of the triangles or the legs are congruent, then the angle opposite them are also congruent. So ibig sabihin nito, yung dalawang side natin, si AB at si BC, yung co-opposite nila na angle, which is the base angle natin, ay congruent. So kita nyo, yung ka-opposite nila, congruent yan. Yung nga sinasabi kong, if AB is congruent to BC or yung legs, therefore guys, yung kanilang base angle are congruent, which is angle A at si angle C. So yun po ay theorem. So mangyayari lamang guys ang theorem na yan kapag na-prove natin na sila ay isosceles triangle at talaga namang congruent yung mga sides nila. At syempre guys, in converse of that statement, dito po pumapasok yung CITT, which is the converse of an isosceles triangle theorem, na nagsasabi, if two angles of the triangles are congruent, therefore the side opposite them are also congruent. So kabaligtaran naman, dito naman kapag angle yung congruent, definitely yung side na opposite nila congruent. So ibig sabihin, if angle A and angle C, which are the base angle, are congruent, therefore guys, yung legs o yung side na katapat nila are also congruent. Now, para ma-prove natin yung mga theorem na yan are applicable and alam natin na magagamit natin, now we're going to use two proof column para ma-prove na totoo po yung mga theorem na yan. We're talking about the ITT and the CITT. Okay, so tandaan natin guys ha, pag isosceles triangle theorem, we're talking about the side to the angle. Kabalik naman to guys ng CITT or the converse, we're talking about the angle
to the side. So, try natin silang i-prove using our two-column proof. Ngayon dito, ang given natin guys sa triangle, na isosceles triangle rather, is triangle ABC. So, dito ang given natin ay si AB is congruent to BC, which is our given. Ang ipo-prove natin guys, si angle A at si angle C congruent. Itong angle na to at angle na to congruent. O yung katapat nila. Di ba ang katapat nito ay ito? Katapat nito ito. Therefore, yun ang ating pinoprove kung sila ba ay talaga congruent. So, we're talking about the Isosceles Triangle Theorem. So, kung yun ang given natin guys, we're going to make some adjustment para makapag-prove tayo. So, ang gagawin natin, magdo-drawing tayo ng angle bisector mula dun sa point B. So, ngayon, magdo-drawing tayo ng angle bisector tapos may intersect na yung point D. Okay? Therefore, sabi dito, every angle has exactly one angle bisector. Tama naman yun. Kasi ang isang angle guys, pag hinati mo sa gitna, automatic isang line na ang dadaan doon. Ngayon, ang gusto kong i-prove, itong dalawang triangle na to, si ABD at si CBD ay congruent. Para yung parts na A at parts na C, which is part ng triangle na dalawang iyon, ay congruent. Using CPCTC, yung congruent parts of congruent triangles are congruent, mapapalabas natin na congruent yan. So, let's try to proceed sa ating two-column proof. Kung meron tayo ngayon na angle bisector dito, from the word bisect, gagawa tayo ng another statement. Ito yung si ABD at si CBD ay congruent using angle bisector. O therefore, meron na tayong na-prove na isang side at isang angle. Ngayon, naghahanap pa tayo ng isang proof. Kasi diba, if we're talking about triangle congruence postulate, kailangan may isa pang side na congruent o isa pang angle na congruent para ma-prove natin yan. Doon papasok guys yung ating angle bisector, yung line segment na nabuo, which is BD. Si line segment BD is congruent to line segment BD using the reflexive property of congruence or the RPC. So, hindi kayo guys nakakahabol, kailangan i-recall nyo po ulit yung ating mga mathematical definition, undefined terms, and action postulate para ma-recall ninyo or tatawag nating axiomatic structure sa geometry para alam niyo yung pinoprove natin. Okay? So, pag na-prove natin niya guys, kung napansin niyo, ito po ay side angle side. Side angle side. Okay? Therefore, ma-prove natin na si ABD is congruent with CBD using the side angle side congruent postulate. At kung napansin niyo guys, yung tingnan natin guys sa ating triangle ABD, CBD. Si B ng magpartner ay si A at si C, si B at si B, si D at si D. Therefore, mapuprove natin na si angle A is congruent with angle C since sila yung corresponding angles. At doon pumapasok yung CPCTC na sinasabi ko sa inyo. Therefore, na-prove natin yung Isosceles Triangle Theorem na kung saan if the two side of an isosceles triangle is congruent, therefore, the angle opposite them is also congruent. Okay, that is ITT or the Isosceles Triangle Theorem. Now, ipuprove naman natin guys yung converse niya, yung CITT. At kailangan din natin i-prove yan para mas malaman natin na talagang pwede siyang gamitin sa pag-prove ng ating mga triangle. Kung napapansin nyo guys, kanina ang nag-focus tayo doon sa side. Ngayon, nagpo-focus naman tayo sa angle. Ang given natin, si angle A is congruent with angle C using our given. So, same thing will be done. Gagawa ulit tayo ng angle bisector using construction. So, maglalagay ulit tayo ng angle bisector mula sa B papunta sa D. At yun guys, yung every angle has one angle bisector. Okay, from the definition of angle bisector. Therefore, makakabulo tayo ng dalawang triangle. Yung nga yung si ABD at si CBD. And we're trying to prove they're congruent.
Therefore, makukulod natin na yung side AB at side BC are congruent using CP-CTC. Okay? Now, angle ABD is congruent with CBD using the definition of angle bisector. So, ito ay congruent dito. Okay? Now, papasok pa yung isang congruent part, which is yung ating angle bisector na drawing, which is BD is congruent with BD using the reflexive property of congruence. So, napansin nyo, meron tayong angle side, angle side. At therefore, mapuprove natin na sa triangle ABD is congruent with CBD using the angle side congruent postulate. Okay? Therefore, doon papasok yung line segment AB is congruent with line segment BC using the CP-CTC. At iyon guys ang magpo-prove na sila ay congruent. Kung itong dalawang guys ay congruent, ABD at CBD, pansin na pansin naman, ito yung side na congruent. At guys, nadali lang i-prove yan in real life situation. Gumawa kayo ng isosceles triangle. Try nyo ito sa gitna. Doon nyo makikita na yung kanila talagang angle o yung the base angle nila tsaka yung side congruent. Gawa kayo ng triangle, isosceles triangle, tupi nyo sa gitna. Yun yung side talaga nila tsaka yung part sila congruent. At yun yung magpo-prove talaga nun guys. Okay? So that will be converse ng isosceles triangle theorem. Okay? Now, tandaan nyo guys lagi ang legs at ang base angle ng ating isosceles triangle ay congruent. Ngayon, dadako naman tayo sa mga pag-solve ng mga parts ng isang isosceles triangle. So, gusto ko na alamin nyo yung bawat component ito para hindi kayo malito. Isosolve natin guys yung perimeter. Magsosolve din tayo guys ng legs. Magsosolve din tayo ng base angle. Magsosolve din tayo ng base side. At magsosolve din tayo ng vertex angle. Iba't ibang problem o iba't ibang sitwasyon para alam natin kung paano tayo mag-solve sa bawat given item natin. So, let's try our first problem. O yung ating first missing part. Dito guys, we're going to determine the measure of the vertex angle. So, syempre, we're going to focus with the angle. So, hindi tayong focus sa side since hindi naman side ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito ay angle. So, given si ABC, which is isosceles triangle, at si BC, at si AC, ang kanilang congruent side. Therefore, sila yung legs. Okay? So, let's start our problem. So, dito ang given natin is angle A is 55 degree. Solve the measure of the other angles. Use the angle sum theorem. Ano ba yung angle sum theorem? Kung naalala ninyo guys. Okay, naalala niyo po yon na yung sum ng interior angle ng isang triangle is 180 degree. So, bago yon, pangalanan mo muna natin yung ating mga angle. So, alam natin yung base angle ay congruent sa isa't isa. Tapos yung vertex angle, yung pangatlong angle nila. Okay? So, sa angle natin iyan, ang ating base angle at si A at si B. At ang vertex angle natin ay si C. So, ang degree ng base angle natin ay 55 degree. So, dito, yun po yung angle A at angle B, which is said to be congruent. So, under siya guys ng ating theorem. So, congruent iyang angle A at angle B. Therefore, ang sukat nila ay 55 degree. So, both of them are 55 degree. Kung gagamitin natin yung angle sum theorem, automatic, ang magiging problem natin dyan, o yung magiging equation natin, is measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C equals to 180 degree. Since under nga ng angle sum theorem na ang measure ng interior angle natin is 180 degree. Automatic, ang hinanap lang natin yung angle C. Ang gagawin nyo lang, papalitan nyo lang yung 55 sa angle A at sa angle B. So, therefore, may siyang 55 plus 55 degree plus measure of angle C equals 180 degree.
by substituting sa ating formula. So, therefore, si 55, pag inad mo, 110 degree. Plus measure of angle C is equal to 180 degree. At ganito guys, ang paraan para mahanap nyo yung tinatawag nating vertex angle. Meron tayong measure of angle C. 110 dito, 180. Para mailipat to sa kabilang side, kukunin natin yung kanilang negative sign. So, mula sa positive 180, may isang negative 110 pala. Okay, 110. So, measure of angle is equals to 180 minus 110 degree. So, para nilipat dito, minus yun sa kabila. So, definitely, 180 minus 110 is 70 degree. Therefore, ang measure ng vertex angle natin ay 70 degree. At ganyan guys yung paraan para mahanap natin yung tinatawag nating vertex angle. So, ulitin natin ha. Para mahanap ang vertex angle, given ang ating base angle, si base angle guys, i-multiply mo sa 2. Tulad dito, 55 times sa 2, 110 degree. Saka mo i-minus sa 180. At doon mo makakuha yung ating vertex angle. So, napakasimple nun guys. Okay? So, on our next video, ay magkakaroon tayo ng mas complex na example sa paghahanap ng vertex angle natin. Diyan natin gagamitin yung mga algebra natin. For example, ano yung ating vertex angle kung ating base angle ay 2x plus 5 degree? So, medyo mas komplikado yun. And we're going to have some example sa ating next video. So, hindi lang vertex angle, pati base angle, legs, at saka po ating base side. Okay? So, let's continue with our next part, which is the base angle. Kung kanina, vertex angle ang ating nawawala, ngayon naman, base angle ang nawawala. So, ano naman ang gagawin natin kung ang angle C ay 70 degree? Automatic sa ating kabilang problem, alam na natin ang sagot dyan. That will be 55 degree. Pero, itry pa natin isolve. Ganito guys yung gagawin yung solution. Kung si angle A at si angle B ang ating base angle, at si vertex angle natin si angle C, base sa ating problem, automatic congruent yan. So, syempre, gagamitin natin yung angle sum theorem. Automatic, si measure ng angle A at si measure ng angle B, iisa na yan. Kaya lagi siyang 2 times measure of angle A. Kasi itong dalawa, congruent. Kaya laging 2 times measure of angle A. O kung isipin nyo, 2A plus C equals to 180. Yun ang ibig sabihin nun sa mas madaling tingnan na problem. Now, kung ang measure ng angle sa 70 degree, papalitan natin yan. Okay? So, 70 pilit lang natin. Itong 2 times measure of angle A, ito yung A at B, since sila nga ay congruent. Huwag kayong malilito din guys ha. Huwag malilito. Now, ililipat natin si 70 sa kabilang side. Definitely, yan po ay magiging 2 times measure of angle equals to 180 degree minus 70. Kasi pag naglilipat tayo mula from one side to another side ng isang equation, binabago natin sign. Additive inverse. So, 180 minus 70, that will become 110. Siyempre, para mawala yung 2, i-divide natin on both side. So, si 110, pag dinivide mo sa 2, magiging 55 degree. Kaya po, ito po ay 55 degree. Now guys, para ma-check ninyo kung tama yan, 55 plus 55 is 110 plus 70, 180. At ganun yung paraan para makuha natin yung base angle. Ulitin ko sa mas madaling pagkakaintindi, ganito yan. Si vertex angle, i-minus mo sa 180, pag nakuha mo yung sagot, divide mo sa 2, at iyon tinatawag nating base angle. Okay? Ulitin natin. Si vertex angle, i-minus mo sa 180, yung magiging difference natin, o yung magiging sagot, divide mo sa 2, yun ang base angle. Okay po? So, ganoon lang guys kasimple. So, dito lang pinapakita natin o pino-portray natin yung tamang pag-solve niyan. Pero if hindi naman nire-require sa inyo ng solution, o kaya multiple choice na tanong sa inyo, okay lang na wala solution. But at least guys, alam ninyo yung principle or rules kung bakit ganoon yun ang ating naging sagot. Okay? So, we're done with the base angle. We're done with the vertex angle. Now, let's try to proceed doon naman sa ating mga sides.
Now, let's try to continue with our next problem. Now, ang pag-uusapan natin ay mga sides. We're going to solve for the perimeter. Ano nga ba guys yung perimeter kung pagkakatandaan ninyo? Ito yung sum ng lahat ng mga sides o measurement ng mga side ng isang object. In terms of triangle, we're going to have perimeter equals to A plus B plus C, which is A, B, C are the sides of a triangle. Pero pag pinag-uusapan yung isosceles triangle, syempre yan ay 2 legs plus the base. Yun yung perimeter niya. Perimeter equals to 2 times the length plus base. Okay? So dito, alamin muna natin kung ano yung ating problem. So given the measure of segment BC is 15 cm and the measure of segment AB is 20 cm, find the perimeter of the said triangle o yung isosceles triangle natin. So, syempre, alamin muna natin kung ano yung mga parts sila kasi baka tayo malito. Dito, 15 cm, 15 cm, siya yung BC. Since kung growing siya dun sa AC, automatic 15 cm din siya. Papasok yon sa ating legs. Guys, mas madali kasing i-visualize yung ating sinasagutan kung alam natin yung definition ng mga words na legs, base at iba pa. O ngayon, 15 cm ang kanilang length. Ngayon, we're talking about the base. So, ang ating line segment AB, siya po ay 20 cm. Now, we're going to look for the perimeter. So, sabi ko sa inyo, by adding all of them, 15 plus 15 plus 20, doon yung makuha yung perimeter. In some solution, ganito po yung ginagawa natin. Perimeter there is equal to 2 length plus base. O in short, perimeter equals to 2 times 15 plus 20. Kasi po, dalawa nga naman yung side natin dito na 15 cm. Plus 20. So, definitely, yun po ay 30 plus 20 or 50 cm. Okay? So, ganun lang kasimple yan, guys. Ipag-add nyo lamang yung ating mga measurement, automatic may perimeter ka na. 50 plus 15, 30 plus 20, 50 centimeter. Now, medyo madali pa to guys. So, kapag hinaluan na natin yan ng algebra, dun yung medyo magkakaroon ng problema o magkakaroon tayo ng medyo confusion. For example, ang ating pong given ay ang isang pong base natin ay 2x plus 5 centimeter or meter. Kung ano man pong unit ang ginamit natin. Mas mahirap siyang sagutan, definitely. Kasi po, hinaluan na natin ng algebra. Na kung saan guys, ito ay di-discuss natin sa ating sunod na video. Okay? So that is guys, perimeter. Ngayon naman natin pag-usapan yung mga legs. Okay? So if we're talking about legs, ito po yung ating maging given. Given the perimeter 50 cm and the measure of AB is 20 cm, find the measure of BC and the measure of AC or the segments. So kung napansin nyo guys, automatic, isa lang pong measurement na ginamit ko sa lahat. Automatic ang sagot natin diyan ay 15 cm. Now, paano natin siya sagutan? Kung nasagutan po natin yon losing the leg syempre, paano kunin yung value ng legs natin? So, we're identify first yung mga parts nila. Line segment BC and AC are the legs. So, yung hinahanap natin. So, ang base natin is AB. So, we're looking for the length. Ang perimeter natin ay 50 cm. At ang length ng ating AB is 20 cm. O yung haba niya. Now, we're looking for ating BC at si AC, which is our legs. So, ang gagawin natin, perimeter equals to 2 length plus 2 plus base rather. So, ibig sabihin, kung meron tayong perimeter na 50 cm is equal to 2 times the length plus 20 cm, which is our base. So, automatic, 50 minus 20 is equal to 2 times the length or 30 is equal to 2 times the length. Therefore, divide natin sila by 2 para makuha natin yung length. Kaya po ang sagot natin ay 15 cm. Kaya po yung ating BC at si AC ay 15 cm. Kung medyo nahihirapan kayo, ganito lang isipin yung concept niyo guys.
So, meron tayong legs sa 15. Yun po yung hinanap natin. Kung base ang given natin, di si base, i-minus mo dun sa ating perimeter na 50. So, 50 minus 20 is 30. O, doon yung sagot natin, i-divide mo sa to, di makuha mo yung legs nila. Ganun lang po kasimple yung konsepto na yan. Now, pinakita ko lang sa inyo yung proper solution na pwede natin gamitin kapag po yan ang pinag-uusapan. Okay? So, that's how we try to look for the legs. Now, next natin guys ay hanapin yung base side natin. So, ang ating given, ang perimeter natin ay 50 cm at ang ating line segment AC which is 15 cm. Find line segment AB. So, sa ating triangle ABC guys, ang ating legs is line segment BC at line segment AC. Ang base naman natin is line segment AB. So, hanapin natin ay base. So, next natin is 50 cm. Hanapin natin yung sukat ng ating base side. So, ang gagawin nyo lang po, kung 15 cm siya, ay di ma-minus lang natin yung 15 cm sa 50. Okay? Yung twice niya, para makuha nating base natin. O, 50 is equal to 2 times 15 plus the base. So, automatic 30 po siya. Minus natin sa 50. Kaya pong sagot natin ay 20 cm. Okay? That to be 20 cm para sa ating base. So, matik lang guys yun. 50 minus 15, 35. 35 minus 15 ulit, 20. Kaya po 20 cm ang ating base. Okay? So, that's how we find guys yung mga solution in terms of the legs, the base, the perimeter, at syempre yung ating base angle, at saka po vertex angle. So, medyo mas komplikado siyang tingnan guys, pero in a simple manner, mas madali siyang isolve. So, aside from those item guys, so meron pa tayong mga dapat malaman pa, which is the properties of equilateral triangle. So, under pa rin siya guys ang isosceles triangle. Kasi sabi dun sa isosceles triangle, at least 2 congruent side. Now, pag sinabing equilateral naman, ito naman yung may 3 congruent sides at angles. So, properties ng equilateral triangles guys, lahat ng angle nila ay congruent. So, dahil congruent sila, kung meron tayong triangle ABC guys, sila po ay congruent lahat. At ang eksakto guys ang measurement nila, 60. Because 180 degree divided by 3 is 60. So, measure ng angle A, angle B at angle C ay 60 degree. At guys, lahat ng equilateral triangles are equiangular. Okay? So, tandaan nyo po yun ha. At guys, lahat ng side ng equilateral triangle ay congruent. Line segment AB is congruent with line segment BC is congruent with line segment AC. Okay, so tandaan po natin yan. That will be equilateral triangle. Okay, kita nyo naman yung markings sa congruent sila. Now, para malaman ko whether you understand something sa ating discussion, especially we're talking about isosceles triangle, I'm going to leave you with this given item, triangle OMN. So, ang gagawin nyo lang guys, i-fill up ninyo yung ating given item here, tapos solve nyo po yung ating mga measurement. Ito po yung measurement, lagay nyo dito. Measurement, okay? So, definitely, ang given natin ng measure ng angle N is 30 degree. Ang ating MN is 10 cm. Tapos ang perimeter natin ay 50 cm. Hanapin natin yung sukat ng legs sa base angle at saka vertex angle. Siyempre, identify muna natin para mas maintindihan natin. So, you have your you have your ball pen and your paper, guys. You may start answering those. Good luck, guys. You have 5 minutes to answer.
So time's up guys, let's try to check your work. So syempre identify muna natin guys yung mga given item natin o yung mga parts. We start with the legs, so line segment MN at line segment ON. So tama po ba kayo dun guys? So ating base po ay line segment MO. Ang base angle natin ay angle O at angle M. At ang ating vertex angle ay angle N. So sana po tumama ako kayo sa given item natin. So para naman sa missing parts natin, kung si angle N ay 30 degree at 10 cm ang ating legs, hanapin natin si base. Kung ang perimeter natin ay 50 cm at ang legs natin ay 10, paano natin siya solve? Okay? So tandaan nyo guys, legs ay dalawa. Perimeter ay sum ng lahat ng given item. So guys, kung mentally, kung isipin natin yan, 10 plus 10 ay 20. Minus 50, 30. Kaya po ang ating base angle ay 30 degree. Okay, ating base pala is 30 degree or base side. Para sa base angle naman natin, kung tayo ay may 30 degree guys ng measure ng angle N, definitely yan po ay 30, 180 minus 30, which is equivalent to 150. Since dalawa yung base angle natin, 150 divided by 2 ay 75. Kaya po to ay 75 degree. So guys, I hope na tumama po kayo sa mga item na yun. Medyo nakakalito lang po yung ating ginawa na parang discussion. Pero alam ko guys, yun yung tamang paraan na pag-discuss niyan. Kasi nakita ko, in-emphasize ko yung bawat isang item at kung paano siya isolve in a right manner, yung talagang may solution. Kasi guys, mahirap manghula ng sagot kapag hindi naman natin alam yung tamang procedures. So guys, I hope you learned something from this video. If you like this video, can you like this and share it sa mga kaklase ninyo or sa ating mga estudyante kung kayo po ay teacher. So, don't forget to follow and subscribe sa ating channel, Hugot Sipnayan. And don't forget to hit our notification bell para maging updated kayo sa ating mga discussion. Kung meron po kayong tanong, suggestion, o mga bagay na gustong i-clarify in terms of our topic, Isosceles Triangle, pwede po kayo mag-comment below sa video ito para mas maintindihan po natin at mas matutukan po natin. Okay? Kaya guys, I hope to see you on our next video. Sa ating next video guys, magkakameron tayo ng mas komprehensibong pag-solve ng mga parts ng Isosceles Triangle na kung saan hinaluan na ito guys sa mga algebra. Okay, so God bless po, ingat. See you guys on our next video. God bless.